Welcome again, my dear students, with the second semester lectures for media translation. I wish all the best and I hope that you are all in a good health. Now let's get started with the explanation of the lecture number 7, entitled Ellipses, and the question expected to come in the exam. The question: how could ellipses feature raise the curiosity of the reader in the news headline? The answer: as stated previously, news headlines have a distinct type of register that incorporates several features, on the top of which is ellipses. This feature is intended to raise the curiosity of the reader in identifying what is missing and finalizing his interest to the very end of the article. السؤال: كيف يمكن لميزة الحذف أن تثير فضول القارئ في العناوين الخبرية؟ كما بدأنا سابقا، تحتوي العناوين الخبرية على نوع مميز من الميزات، وعلى رأسها ميزة الحذف، وتهدف هذه الميزة إلى إثارة فضول القارئ في تحديد ما هو مفقود وإنهاء اهتمامه حتى نهاية المقالة. Usually the words omitted from the news headlines include function words, that's to say, grammatical words that don't carry content meaning and their purpose is to add to the syntax rather than the sense of a sentence, such as determiners like some, this, that, the, a, more, much, either, neither, pronouns like he, they, it, auxiliary verbs like be, is, am, are, and punctuation marks and titles like Mrs., Sir, and Lord. عادة تتضمن الكلمات المحذوفة من العناوين الخبرية الكلمات الوظيفية، أي الكلمات النحوية التي لا تحمل معنى دال، والغرض منها هو الإضافة إلى مبنى الجملة بدلا من معناها، مثل المحددات أو المعرفات كالبعض وهذا وال وأكثر والكثير وإما ولا، والضمائر مثل هو، هي، وهم، والأفعال المساعدة مثل تكون، يكون، كان، وعلامات الترقيم والألقاب مثل السيدة والسيد واللورد. For example, Bangladesh arrests 900 crackdown on Islamic militants. If this news headline converted into a proper sentence, then the sentence would be read: Bangladesh police say they have arrested 900 people as part of a crackdown on militants following a series of deadly attacks. فمثلا بنغلاديش تعتقل 900 شخص في حملة ضد المسلحين الإسلاميين. فإذا تم تحويل هذا العنوان الخبري إلى جملة مناسبة اعتيادية، فستصبح الجملة كما يلي: قامت الشرطة البنغلاديشية بإلقاء القبض على 900 شخص في إطار حملة على المسلحين الإسلاميين في أعقاب سلسلة من الهجمات القاتلة. So, to take it a little bit further, we have a quiz attached on this topic. Answer it please and send it back to me as quickly as possible. Please ask me if something is unclear. Thank you and good luck.